Konbeki nga niyang tini om hong si nga ni jonde tini dada deke ta duzu mapo choson gong tini duzu mapo tele ta nga zo ya lamba tungirwa lamba de ya jamde tini lamba deke tini tani nga zo yishi peke duzu de jin chango ire lamba tini che tini om hong ki namba che tini che chong tini deke tini nga zo yishi pe duzu de yishi pe duzu de tini dada de karpo ke om hong namba jin ke duzu karpo che ma yishi pe duzu che tap ngazo ke dada thepana na chin chane tene de da ngazo dende ji yishi pe dise je chin ten gores tene tele on tri yishi dise chang so da ngazo ke tele so da che ngazo ke yishi pe dise de chin chane tene ngazo ke za hong ba ho si de sambala da ngaran so ke tamse be ke dise mawo de da ane dada ngazo om hong ke namba ke tene ngaran so yishi be ke dise chin chang ba de ni de tene da ni sme ba pan drisong samba damse be dise de da ane yishi be dise ni de pa chikpa chanen drisong sambe ke da tende kartem den chi mawo rang ma yimba kapo karchang ma yimba dise ni de tene che karman drima tende kalamandang tende che dise kun tende che chorsong samba tende che ngazo ke da ngazo mikpa tende set up go yores so And so how the nectar became this white tint with red in more detail is that um, it happened through the syllables hong here. So we have visualized the yidam, and we then by saying no the hong. First, the first thing is that then the nectar that was created in the skull is red. So first it's just a red nectar. And then, so that red nectar then has a steam, and that steam then goes out to invite the wisdom being in the form of Hung, which then come in the form of white nectar. So what we need to do here is, so the red nectar is like the Samaya being, and it invites the white nectar to come to the skull. So we need to draw in the white nectar to come to the red nectar in the skull. And so when you say this next mantra here, Tsahung Bam Ho, this is what happens there. So here you think that the Samaya being the red nectar then draws in the white nectar in the form of Hong, and then at the end it is brought here and then becomes inseparable. So think that the white and the red nectar have now become inseparable, and they have become completely one. So now we have a nectar that's not just red, but also white. So that's why it is white with a tinge of red, but it's completely mixed together. So. so tene dada ngazo 당한 쪽에 다다 지단계 당하란 쪽에 디스 karmani de 당하란 쪽 지단계 당하란 쪽 choba buya kam de denge 당하란 쪽 choba buya de dene dada choba buya inare ane dada ma jimba tanya inare ta tingupo de an dada nga zo disu karmani de chadures dene dada disu karmani de kare chongko yores shoba ina disu mapo de ke dene nga zo dada da ngaran so male chombe ke ane dada nga so chanse marwo yorwa chanse marwo de chongores dene dada duze kabo de ke dene nga so dada pale chombe ke ane dada chanse kabo de chongores 다 대니 데 가르치는 데인데 제 sonji 가르레스도 다 되게 chanse marwo de ke shirab karanji 동반이 de chong도와 다 용그란지 동반이 다 shirab de chongore chanse kabo de ke dene dada nga so 탑 chong도와 탑 chongore 데인데 다 chanse 데니니게 아니 다다 다 탑신이게 송도 주베게 다 된데게 두스지 차도요 사바메베 두스 된데지 사메게 두스지 차도자 다 띵아란소 주반 보단데 간데레스나 다 당기 알아서 도지 파모 곰데베게 토가니 레제 칸로마다 제진 도지 파모단 라오도 단 찍바 레제 칸로마 삼지 메차바든데 제판 트루네 드네 대다 탐지게 다 제제 도지 파모다 냠데라 드네 다다 트고데게 드네 다다 다 드네 망아서 드네 드제데 드네 겐도아레 돌라 파든데 제 토르네 드네 제 당아서 드네 공고여레스 라서
Yeah, so we have the white and the red nectar. So regarding the white and the red nectar, what they actually represent, whether we offer it in this practice or we give it to sentient beings. So what's the essence of this red and white nectar? So the red nectar represents the red drop that we received from our mothers. So the bodhicitta drop from our mothers. And while the white nectar represents the father's white drop. And so the red nectar, the red drop, represents wisdom, the empty nature, or the nature of the yum, the female. And the white drop, the white nectar, represents method or skillful means, or the yap, the male aspect. And they are a union. Method and wisdom are a union. And in union, they create this undefiled nectar. And then that is offered. And how do we offer it? So we visualize a Vajrayogini, and from Vajrayogini's heart, then countless karma dakinis emanate. They look just like Vajrayogini, and they are then like those messengers that go out and sprinkle this nectar onto the realms, the 6 realms of sentient beings. So. 나서 당아서 마다베게 노다 마다베게 쭈데 장고요자 다된게 제제더지 파목에 당아서게 주코데게 드즈데 데네다다 다니 차게 테베 드즈제다 녀와 데나진게다 유다 든로 플라 미 단조아 리도게 다단데게 단디니마 녀와 녀 타보데 녀와와 녀르게 네데라 토네 다든데게 드스 탐제 토론도 녀르게 네데다 탐제 데네다다 마다베 네데다 탐제 데네 이담 제젠더지 남겨메게 네차 데네 녀와라 예베게 다제 심진 데다 탐제야 제젠더지 파모게 데네 꼬저송 냠베 데네게 가란서 곰 데네제 녀와라 네데베 심지다나 남조다 녀와라 차랑게 동에 데네 예다라 트콤지 동에 다 든로라 꼬주기 동에 삼지 머장 도와레도 심진 탐제라 여러와 단 동에 네 코란조 소소 녀런 도와레도 제야게다 하마게 레든데 여러와 레드도 참아 다네 동아 탐제 다파 다네 다다 탐제 네양 도지 파면 네 데네 녀와네 베 심지 탐지야 도지 파면 거 든데 제 조송 냠베 든데 제어 당아 저게 다 든데 셋다고 해야 든데 제레스 And then we need to, so then we need to purify the like impure realms of the universe and its contents, the sentient beings. And so this is why the nectar is being offered, is being sprinkled onto sentient beings. And so it comes from this movement of Vajrayoginis, curved knife. So by cutting off the head, so then the nectar is going to be sprinkled and then brought by all these dakinis onto the different realms. So we sprinkle it on the hell realms, hungry ghosts, animals, the demigods, gods, humans, beginning with the hell realms and their impure places and beings. So that these by sprinkling this nectar on the hell realms, then the hell realms themselves transform into Vajrayoginis, like divine place. So her mandala, and the hell beings take on bodies like Vajrayogini. So hell beings normally suffer from heat and cold, or hungry spirits suffer from hunger and thirst, and animals suffer from ignorance and being enslaved. And this is all due to past karma. So when we purify these realms, we purify this past karma. It all becomes purified, and this is then how their realms become Vajrayogini's palace, and the beings, the hell beings themselves, transform into Vajrayogini's form.
So this is how we need to visualize. So. Asola. Ta dini ma pe danye chage te be duzu je yedan ne ken tongwe omen yanje duzu rebe yedana draba sumje jizim me kojo danye chage te be duzu jen tindro ne ken tongwe omen yanje duzu rebe tindro na draba sumje jizim me kojo danye chage te be duzu je moye ne ken tongwe omen pe yanje duzu rebe manam je draba sumje jizim me kojo pe danye chage te be duzu je lamen ne ken tongwe omen yanje duzu reba lamen na draba sumje jizim me kojo pe danye chage te be duzu je Lai negen tong yong men shi yang ji de zhe be la nam ji zhe ba sun jia jie zhe ma ko ju song de la da de par de la de ne da ye da dun zhuo la me la men zhuo de ne de da tham jie ge yang ji gua da dang ge gong nie wa na ji de ne je ye dam do ji pa mo ge de ne zhe go ge je de zhe de da tham jie re re de ji da ne de la la me la zhe ba da tham jie re re de zhe de to ron du ne de da tham jie ge je 다 네디안 존에 제진도지 파메다 제 네초선바 데나징게다 제 대달라 단 좋아 대다게 심진 대다 탐지안 되네 제 도지 파모게 제진도지 남점에 공판라고 도지 제진도지 남점에 꼬차 되네 고 대다 심진 대다 탐지 아네 제 뇽베게 드바 시제게 드바 되네 바차게 드바 남해게다 드바 드바 여러와 드바 탐지 뇽베 드바단 레다 녀와라 제지게 지어다 대다 탐지 다네 Tene che teta tamche ta jejen dorje meke kompang la top song nyampe tende ke tende nga so dezo te tende che tornde ta tende cha song nyampe ke ta tende che mikpa che ne tende che ta nga so mikpa tende te pa te ta mikpa tende che nang ko yores. So then from page 14 then to 17, the first line in 17. Then here, the same happens then for the hungry ghosts, the animals, the gods, the humans, the demigods. So the process is the same as for the hell beings. So for each ram, they sprinkle some of the nectar on each of the rams, and flowing from the sprinkling through what is this movement of Vajrayogini's curved knife, transforming them all into Vajrayogini's palace, and then the beings in these rams all transform into Vajrayogini's form. So the sentient beings in those realms then purify their afflictive emotions, their obscurations. There's different kinds of obscurations, the obscurations of afflictions, the subtle obscurations to omniscience, the obscurations of habitual tendencies or imprints, the karmic obscurations, they all become purified and then they become Vajrayogini. So visualize that by scattering this nectar, this whole transformation has been accomplished. So. So that de par de la chidange da nga zo namju chu la da kanji da manji de ne chanje sonya do ta de par de la da kanji de re chidang de ge jon de ge kusa le de zo kanji ro wa den za da de par de la de ne che nga zo yidam la gom de ne che du ze le nga ran phombo de du ze le jor de ne du ze ge go ne de che du ze le jor ne de ne che nga zo pa jimbala ta jimba tayang de chuba pya dinde ke namba ke ta nga zo mikpa dinde je ta nga zo ke soso nam saya ke tablam dinde ke nyamle je nambar wa ta dine ma de chobaram boche de so kanji ri ina manji de dina na yores de manji ke ta nga zo misi ke dinde chwa je ba na mo ko ya je jimsen ka san de la manji ndu do re song do wa ta de manji sia de jidang ke lujin ke ta nga zo de yorwa pena nga zo chole rin chin thengwa la so ba da tene chole ge chwa de so na na tene kanji de so na ta ji lu jin ba ta ya la so be ge da da manji ge rin ba de be chwa de je ba yor wa kanji da manji kha ka la chwa je ba yore da dan de ge ka za da mi se ge manji de ja chen bo yo ma re zo de kanji re na manji me wa ma re tin na manji yore da da de manji de de ne re da 당가란소 레 담보 베인드 당가란소 탐지 레 담보 베인데서 담보 될랑아란소 그지 운에게
lungus jimba tang tuya tang ngus che jor tuya de ta ngaran so ko ta dikpa thaya ta ngaran so ta chi bacha ja ta jimba chong chong tuya sa nga so mikpa gomgyo re de ngus de cha tuya de ta nga so chi ta kansa thamje de cha tu ko mare su tu mare ta kansa chu sing ko marwa ina tis kale khaw insa ta ngaran so ke samre ya ngaran so la pena le tambo pendu yar chuba phusu ke chi ta konjo si jing dron che yore sam konjo som che yo sam tene phala pa che ta ngaran so ke thin thle chor sa da tene chenga so ropa chingi ta chi jong so mala so ba tende che yore thin chor che sa che tende che nga so ke kombo yin ting ke dron che yore sam o ta ma ngaran so ke dwa re to sin jin tham che ta chenga so ke da nga so re do nyin ji dun dwa re to sin jin tham che la ngaran so janjo simda nyingi goni pa jimba tansa che yorje yore sam tene nga zo jiwa ngama ne nga ran so la lencha plon tene mambo cha de du ane nga zo sendel che zubo mde wa da te lencha plon de ke ta che nga zo ran shin ke na me ke na cha mde wa cha ta tende ke lencha plon yona de zo la nga zo che jimba che tango sam che janjo simda de de ke che nga ran so o pa na chi ne pa chi ni ke la dan de da so pa che ya yore sam de wa ina ta tende ke nga ran so le tambo bo ka la nam to tende me mse pa mare yo barwa tende indu da dene mar pen dönje na ka lama yedam da pawon khando konjo chujong je ru da ba thujin ronje zo jinje renga bende nuzi ke musum trenje phombo tawor jo jor samba da dene khare resna da dene ngaran so ke ronje de konta nga zo da koni shi bana je ronje de la ya konjo le chobam bu ya dan dene je ngaran so ke so so nam sa ya ke de konjo so na chobam bu dene phala da je chirong so manam je de so la yang je ngaran so ke je choba jembu ta nga zo ke ja chi sendela ne pa da parche meong wichi de chin chinjor je tene je nga zo ke da jimba dan de da dan dene mar duzu de tende je nga zo choba pho ge nga zo ke duzu de da khonan zo la ji khan den do je tende je jiro ji yes na da tende je nga zo pe na so so khan la khan ga tende jiro ji yes na da tende je nga zo de pa jimba dang ge ro wa jimba dang ya ke na ba tende je la And so now, yeah, so normally when in the church practice consists of a white offering, a red offering, and then kind of a multicolored, a variegated offering. So this particular practice, however, focuses primarily on the white offering. So the Kusali is mainly a white offering practice. And so here the the body, that's the part, mainly the part we just discussed, where the body transforms into nectar and which is then offered or being given as an act of generosity, as a method for accumulating merit. And so Jigten Sungyeon actually said that this Kusali Chöd is primarily a white offering practice. However, it also, in essence, contains red offerings without requiring a separate sadhana, because they are already actually included here. So regarding the offering our body, now in other sadhanas, there are separate red offerings where we actually explicitly offer the body, a different body part, the aggregate of the body. But here, there's no explicit part for that red offering. It's a more concise approach, but it's still included. So how is it practiced here? And so first of all, we are more beginning practitioners. So for us to first offer our physical body, it is a bit difficult to do in the beginning. So therefore, instead, we visualize how we do that in a way it is explained here. And by doing that, we kind of familiarize ourselves with it, and we decrease our grasping to the body. But of course, having said that, it's difficult. Of course, it's not the same for everyone. Maybe for someone it's not difficult. But so anyways, this is how we make this offering here in this text. And so we make these offering to those 4 kinds of guests. So first we make the offering to the 3 jewels, the guests of refuge, with the thought of making an offering to them. And then we make the offering to
the protecting, the protectors, the Dharma protectors, which are the guests of qualities. These are the supporters along the way that we offer. I make this offering with the thought of fulfilling their enlightened activities for us. And then we make the offering to our guests of compassion, the beings of the 6 realms, with a thought of bodhicitta for them. And then fourth, we make this offering to the karmic creditors. So if we have karmic debts with beings from past lives, that may manifest as illness and different obstacles in this life. So we offer the body in the form of nectar to those we owe this karmic debt, thinking that now we are repaying the karmic debt. So as beginning practitioners, it is possible that we may believe that these gods and demons, these spirits exist outside of ourselves. So that is why, because of this belief, we imagine that we now make this offering to them as well. And so then continuing on page 17, so in a space in front of me, I visualize so those guests then. So here, the rest of page 17 is how you visualize, you summarize all these guests to whom you have made this offering. So those 4 types of guests. So it just summarizes that first you make an offering to the 3 jewels, it accumulates merit. And next we offer to the protectors, asking them to dispel harm and obstacles and assist us. Then as we make this offering, we always say, please partake of whatever you like, and may this offering become exactly what you desire. So always thinking in this way, we make the offering. Lasso? Lasso la. Tada tanga so shodan chobje doa la. Shodan chobje ke kan la tanga so aga romo kan sawa damana de nebe na do da a hong pe so ha se ya ha ji doa la. Ting ha de da chidang ke da de king ho la ngaran so ke phongbo de duzu le jone ne pandwa ro simjin tamje mada be no jin ji tin de jang ane tabe ke na chu ke simjin tamje jang na yedan dor ji phamen nam je me kompang la ko da tinde jeng a so gom na yura la duzu de ton da tinde je chune ne jang bare da dine mare na ngaran so ke da 다 가서 되는 추지 나야 돼 남바데 두즈연 데발라 아니 다당아란 속에야 남바 두즈연 바 간실라 두즈 되게 징하네 아니 제 소소 다간 된도라 된데 지토네 다딩아서 강라 강가 송고도 소소 가레인데 바나 페나다 신도도네 신도 되네 징아서 다가 가레 소소 강라 강가 된데 지다 존네 된데 제 쳐바코야 된데 제 바레 다텐데 아가 로모간 되게 하 되게 되네 추담지 니즈메 베고 추담지 지와메 베고 되네 다당아서 다 데코나 니지 아니 다다데게 고송토게 진질랍시 시베게 다 된다지린도 딩하 되게 다 두즈 탐지라 아니 추 담제 라진데 지와메 바레스 지드니 추 담제 니스요 마레스 닌젠요나 닌젠 텔레테네 테네 나다 다다 테네 텐데 제네 닌젠 요베게 텔레테네 테네 단젠 닌젠요나 나스야 제레테네 진스야 제레테네 테데 제네 다 뉴몽게 테네 테네 코알라고 촌도게로와 다 니스메바 테네 제 요르다 추 요르스야지 메바 나 셈스야지 가가메바 테네 탐제 니스메베게 테네 다치 탐제 라진데 니스메베 라진바 된제제 다 된제게 니스메 바 주니 동반이기 대신이 되긴 안에 근데 다 고단 송 토게 되네 다다 다다다 이담도지 파모게 나리 다 된제게 고송 토게 되네 진제 랍시야지 오다 된제제게 하다 된다 된제제레도스 이나서 So then we're on page 18 with the mantra, starting with the mantra, the Om Akaro Mukam mantra. So up until this point, so before that, so all of the 6 realms of samsara have become pure. All the 66 impure realms have been purified, and all the sentient beings have become established in Vajrayogini state, have been transformed by sprinkling the nectar. So now next, with this mantra, we visualize
that now from this nectar, anything that is desired can emanate. So, for example, if fruit is desired, then it becomes fruit that is offered. And so for the actual meaning of the mantra here, so it means that all phenomena are non-dual and unborn and have the nature of the three kayas. So for this reason, all phenomena are blessed with suchness, this reality itself. They're pervaded by dharmata. And that is the essence of the nectar that is being sprinkled. So all phenomena are unborn and non-dual. So when there is a dualistic perception, then we perceive me and you, and then that leads to the other afflictive emotions, causing us to wander in samsara. So non-duality is that there's no separation. It is all is unified. There's no separation in the mind. Everything is of a non-dual nature. And so then we think that through reciting this mantra, that all these beings are being blessed by Vajrayogini's three kayas, and these blessings emerge from this state of emptiness, the dharmata, of the ultimate reality itself. These blessings emerge and then grant the blessings of Vajrayoginis, body, speech, and mind. So that is really the essential meaning of that mantra. So so la ta de ne nga zo drone jin ja na dorje bugu jin this is right this survey ji them jor song do ta ten du drone je control la so ba ta control sig la so ban drone yor wa ta ten du khon number la ta ngaran so ke ngaran so idan dorje phamo gom do sa ta jiwa me ba ta nga zo ke simni jiwa me ba wa jiwa me be chuji chugo 되게 ngang ta nga zo 주니 지와 메뱅안에 되네 주진게 나와 되네 다다 주진게 나와데 지와단 가파 가야 메베게 안에 되네 다 지소소 다 드론 데다 탐제라 카레가 카레 더베게 된데 제 칸라 칸가 된데 제 트로네 되네 쳐바 포런데 되네 다다 되게 예담 데다게 자 스타징아서 찌러와 찌게 다다가서 신도 사야게 된데 찍도 섬진 된데 제도와 된데게 파가서 된데 가서 다 남주네 제 된데 취어 막고 진 대소 그란신 아진 접선조로 된데게 드세 제네 되네 제네 다지 드저 탐제 빼 메시베게 톡 트롬포차 빼 가오차 된데 차발라 되네 되네 나란소 초반 분king 나란소 에나야 되네 지 답빼 메시베게 제왕 하만에 다다 파데 되네 딕럽다 되네 지 딕파 탐제 다 되네 아가서 제 담차이다 냠차여와 담생 냠차 라서 바 탐지 되지 담생 냠자 탐지 깡 되네 쟁에서 발체 탐지 세 되네 아란소게 지다 초경으로 다 드모경으로 탐지 톱송 삼베게 다 된대지게 삼노 땅고사레스 then on the bottom of page 18, so all these guests with Vajra tongues taste and enjoy the ambrosia and are fully satisfied. So you have visualized yourself as Vajrayogini, and from this her mind, the unborn Dharmakaya of her mind, then the various the nectar appears, which then purifies all beings, and then from the nectar, everything that the guests desire then appears. So arising from this state without arising and ceasing, actually. And so from the ultimate stage appears whatever those guests, whatever may please those guests, and then is offered to them. So then once the offering is presented, the guests draw it up through their Vajra tongues. So Vajra whole tongue. So it's kind of, there's a Vajra, it has like kind of three sides, like kind of a triangular tips. So like that, so they're pulling the nectar through that tongue, that becomes long. So it's like through a straw, so like pulling it through a straw. And then by partaking of the nectar, they are greatly pleased and fulfilled by drinking the nectar.
And then all of their negativities and obscurations from past lives until now are being purified, and all broken samayas and vows and transgressions are restored, and all obstacles are dispelled, and the ordinary and supreme siddhis, the accomplishments, are attained. So this is how you should visualize here also. 라서 다 베트진 자와단 지바르제 베파덴 라마샤도 오마 홍스도 다 나란조 다다페 가텐 침보 소소케 당문에 나란조 소소소소라 자벨라마 요로와 아니 제 텐지 자와다 지바르제 베게다 소소케 자벨라마다 대단다 나란조 지바게 라마남 탐지 라단 쳬바포 대다 탐지게 지송 통님보 차송 삼베 텐데제나 테네 되게 워들라다 가서 지단 기초 냠네 가서 mikpaate pe mse pege ke chembore mikpa yago jinan tene je sombai na tene one ke pe mse pege sosonam sa mikpaate ke chembore es tendu dan tene ma pe yudam jide jedan trewe chungkor ramjan je laso nam je shado ma so de dan aran so sanga nyamne chide kapsala ta yudam mambo je tengyorwa yudam mambo je tin nang yore ta ngana pe na jude je ta chaje juje namje lami ke ju la so pata jude je ke wang mambo je shu ta nga so pe sanga nyamne chide wang mambo je shu nang yore ta nga so lama mambo tin nang yore wang mambo shu nang yore tene ta wang kase ke mambo shu ta lama kase mambo tene tamse yorwa tamse soya yorwa ta tendu tene ta nga so lama mambo ta yidam jide je ke wang mambo je lama na ba kumden ne shu de dan ta je yidam jide je ke jungkhor ke tene je sanga ke jide je ke la ta jungkor ke lazo ke tinje la tene nga zo ke da je dewa chimbo cha de ba yin san zo tam je la tene nga zo kun choba por zo to yi bo to nim bo cha tene nga ran zo ke parche sen ngo top top song san ba ota tene je nang go yores Um, also then on the next page, so from this ambrosia to the glorious kind root, I offer this ambrosia to the glorious kind root and lineage lamas. And so now our root lama is extremely kind to us, so we bring this to mind. We then make offerings to him and all the lineage lamas. I'm thinking that they are all very pleased and partake of the offering. And so in the CHOD practice, especially the visualization is very important. It's really about the visualization. And through that, we accumulate merit and so on. And then, so it says in the next line, likewise, I offer this ambrosia to all the countless deities of the mandalas related to yidams of the four tantras. So in the secret mantra, there are many different yidams from the four different classes of tantra. So the Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, and Anuttara Yoga Tantra. And in those various secret mantra practices, we also receive many different empowerments from many different gurus, different lamas. And for each of these empowerments that we receive, there is a samayam that we then have with many different lamas and many different yidam deities from those four classes of Tantra. So in brief, we have a strong connection with all these deities of the four classes of Tantra. And so therefore, because of this connection, we make offerings to them. And so imagine that as you make the offering, they are pleased, and being pleased, they remove all obstacles and they grant the accomplishments, the siddhis. So 라서 다 tene ma 난데라 나 rangi yene jubi pawo dan khanro koncho rombo je namba som zide ta te nga zo koncho sige ndo re ani rangi chuje yene jo debe ke tene pawo dan pam khanro de na jin ke ta koncho som te so la yan tene cheba phor de na jin ta ta khoni shuba na jin te ta so sam je pe thong ji po cha thu da kam tam se tam je nyam cha tam je se ta te na jin ke tene ta ta tene ta gombo yin ten ke ndo de re sha 담바 이시 최종 소마 이시 진다 된지 투제단 토돌 아니 바남지 샤도 마 홍, 손데 삼바다 공보 엔딩 게도 땅아 쪽에 땅아 쪽 소마 다나 페나 아치단 최종 공보 바덴 라모 다 된데게 가서 여러와 소마 남바 된다서나 되네지
소마 치종 소마 카제네 쳔도 니자라 접된게 되네 카제 쳔 딜레 접된게 되게다 소마 남바 대다 탐지라 가족에 켜바 폰드 대다 탐지야 통지 베 머세베게 통님보 자네 되네 가란솔로 조 천레 아니 제 가란속에 로바지야다 되네 가란소 파치스야다 된데게다 가서 진저 된데 가란속에다 고졸라 레바 된데 저 켜바 포고요라 그거레스 되나진게다 데 가서 제람 도마메 바네 하마 다다 인체데 되네 감서 리로든 코베제네다 된데 가서다 따페 토마 다다 토마메 반 다다 파데 되네 가서지 로아 리로게다 지 심지 렌차 볼론 되네 차데바 되네 단단 로아 심지 파마 마제베 찌자미데바 안테 나신게 되네 지 세제 소게 렌차소데 제왕 하마 아란소게 파 심지 셴바 소제바다 야 제왕 하마게 가서 심지 셴바 동 되네 지 동데 땅데바 된데게 박차데 쳔데라 소소라 되네 뇽네 나와 차와라 소바미데 차그라 텐데 대다 탐지라 파지바 땅도 대다 탐지야지 렌차 볼론 동에 대다 탐지 세네 엔 대다 탐지야지 소소게 탈벨람레야 탑송 삼베 텐데게 볼론 파다 가서 볼론 수고 이러와 볼론 데소네 대다 탐지지 대와 탑송 삼바게 텐데게지 디돈 나질 렌차 컨트롤 세너지 렌차 양 지왕 하말랑 아란 소게 미 카셰자네 꼬마꾸유 시바르와 꼬마꾸야다 세너 주너도 꼬마꾸유 시바리 난 또솔 볼론 렌차 차데 난 또솔랑 가서 그 짐바 파타운도 볼론 렌차 탐지 상송 삼바 소소게다 나조테 참아 쪼게 냠네 동레로와 동레게 냠네 인사 어다 된데 삼나 당고레스 데나제다 레도 타바 투진 론제 소순데다 드와 레도 승진 데다 탐제라다 나조게야 다 다당하는 쪽이다 두즈데 파친 데솔로 토론데 데소야 지야 디드롭 타송 삼바다 코네 슈바나진리 안타졸라야지 다 데소 디드롭 다 렌차 플론 탐제 상송 삼바로 데네다 제니마르 진야 제담 렌조제 벤데 베동 순데 양 삼상아서 토든데 잡네다 간사 찌기찌라 먹가네 베다 생각마든데 다치 찌기찌라 토든데 잡네 데네 네바지네 간사 젬바 메데와 차든데 차이조로와 아니 답변나가서 데네 소야도 가신 토지않는 네바지는 나송레스야로다 아니 가신 토지않는 데네 제네자 지 차송레스 데네게다 가서 로지그나네 데네 용거도와 데네 차송조게 렌차 플론소도나 난또 졸아야지 바짐바탄 데네지도 안또 조야지 발로게다 메데와 차데게다 진 토자서 심진데다 담지야 딕드롭다지 안또 조 탑블람라야 탑송주 다야 ngazo samjurong ngba chine samlo kulong ngba ke ya jimba khashi simjing de so sama sumhan daw lo ku sha yan daw da chi ya damla ta sin de so chi da tende ke bende betong da de so chi ku ja bala so ba tende ke nan shan ju ke simjing len cha plong so do na de so la ya pa chi jimba chi taung du de so ya sim na la pe shibde cha tene chi sim gawa cha chi chi tharbe ke lam na chi ngene ke ya dro thoya ke da chi thabel lam ne sin ya ke da tende ke kulong chi tende chi nang ko sa ra 데나 징게다 징아란솔라 발란네바 진진지 라단 데지 요레 삼데나 데솔라양지 란데데서 삼지라양 파진바지 땅도 라단 데데서 양지 데네 베미세베 셈라 데완로지 지네 데네 yinne 네바지야게 삼로지로와 yinne 네바지야게 삼로데야지 메와차 데소양 데네 지 잔조 셈줄로 지네 데네 지 란신게 코란솔라나 데와지 탐네 데베 타벨람레양 드로트비야 아니 yin라양 네바지야게 콜롱데 데네 능세게 콜롱데 메와차 어다 데게 빼면서베게 다도 사마 셈 가와다 지보 아니 제 사마치 첨송 삼베게 덴데게 가란소게 콜롱 가세게 가란소게 믹바다 콜롱데 가세게 자쳔보다 가세게 야포난 터바이나야 대바 잠게 아니 가란소라 펜토다 아니 덴데게 펜요 쳔보 덴데제 요사레스 덴도다 콘살라게 교람지 손베게 고살라게 냠네게 초소데 다 드니 말에 지단게 다 데파데 데네 제레 다 데긴 조글라다다 주진라 소바요레 주진라 소바데 데네 다다 닝곤 잘라 에나라 요레르와라 Yola. 알라 스페지나 데 닝곤 잘라 치유드 아니 데 조데 데네 닝곤 잘라 데네 제 슈야인스 데네 손하나 트리셰르 Just go put in my text here. Right. Okay. Yeah. So, so then there is also on page 20 or 20. So then also offer is connected to the dakas and dakinis and so forth. So these are still belong to the guests of refuge. So we offer to the 3 jewels and the dakas and dakinis and so forth. But just as before, you think that they are pleased and all samaya breaches
are purified, obstacles are dispelled. And then the noble Dharma protectors who possess the wisdom eye. Then the next the guests of enlightened qualities, the protectors, such as Mahakala or Achim, Badinamo, and so on, and others who protect us in this and future lives. So we make offerings to them, they are pleased, and they then help us with enlightened activities and remove obstacles. So we need to make these offerings also to receive their beneficial actions. And then next is the on page 21, we offered to the beings of the 6 realms, so our guests of compassion. So all these beings, and along with the karmic creditors, all these beings have been our parents from beginningless time. And to some of them, we owe some karmic debt. But in past lives, all have been our parents. And so we may have some karmic debt from killing or harming others, like hitting or harming others in previous lives. And these karmic imprints now manifest as sickness and pain. By making these offerings, these karmic debts are cleared. And these beings then also attain or enter that path of liberation. So we need to repay our karmic debts, and then in this way we can find happiness. So then also in past lives, if I've stolen things from others, like their food and wealth, then by practicing generosity now, it can all be repaid. And so the CHOD practice essentially is a practice of Tonglen, of giving and taking. So when we offer the nectar to the sentient beings of the 6 realms, then their negativities and obscurations are purified, as we mentioned before, and the karmic debts that we have open with them are also purified. And so then now going on to page 22, so there's this offering to the evil spirits, demons, and those who cause harm. So some people think that no, somebody harms them with black magic or with spells, like curses and spells. And some say that an illness can be caused by a curse or by black magic. So it's really caused by some sort of karmic debt that we have with that other individual. And so therefore we also make offerings to these beings as well, because in that way we are purifying all these karmic debts that we have open, along with all negativities and obscurations, and we establish them on a path to happiness and liberation. So sometimes there is those there's a certain the karmic creditors or kind of evil beings who have very bad intentions and who just are out to cause a lot of harm. And when we make offerings to them, then that pacifies their mind, and then their mind becomes peaceful. And as a result, their evil intentions also dissolve, and they are established on the path to liberation. So if you do think that there are some harmful spirits or demons, then through these offerings, their minds can become happy. And when their minds are happy, then they no longer wish to harm anyone, because bodhicitta then arises in their mind. They become happy. So there's no intention to do any harm. Everyone through this offering becomes very happy and joyful and fulfilled. So this is how you should think. And the more vast your motivation, the greater the benefit will be. And so this is how Sridhar Sungyan had taught to practice the Kusali Chud practice. And now at the end, there are some more offerings that we will go into in the afternoon, since we have one more session in the afternoon. Also. That's all.
Chanjo sumjo ramboji, maji banam chijoji, cheba nyamba meba, kone konde pewa jo, jamba pavo jedra chembada, konde zambo teyan tejin, teda kunje jeza dalaji, gewanda da tamje rabdu ngo. Laso tuji sena, Dinshi, Dinshi. kama tuji sena, katenche, ten yingkongja. Thank you, everyone. I'll see you in the afternoon. Laso tuji sena la. Dinshi, Dinshi,